Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Genshin Impact. Heute ist es soweit. Wir treffen jetzt auf den sagenumwobenen Sturmschrecken, auf den korrupten Drachen Dvalin, der vergiftet wurde, im Kampf gegen den Giftdrachen Durin und jetzt von den Abyssmagiern gesteuert wird. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, ihm zu helfen. Wir legen einfach mal los. So. Wie ein Sturm tobender Drache. Bald werdet ihr Dvalin, der von Abgrundmagiern bezaubert worden ist, direkt gegenüberstehen, nachdem ihr ihn so lange verfolgt habt. So. Das ist wieder so eine sag ich schon, oh Gott. Eine Dungeon-Sequenz. Das heißt, wir dürfen uns 4 Charaktere raussuchen. Und dann höchstwahrscheinlich erstmal nicht viel machen mit denen. Also keine Artefakte ändern. Nicht austauschen. Und dann begegnen wir unseren ersten Bossfight. Genau. Darüber habe ich ja schon letzte Folge gesprochen. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Oh Gott, das Aim ist gar nicht so leicht. Aber es ist schon cool gemacht. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Ja, und diesen komischen lila Bällen müssen wir ausweichen. Sonst bekommen wir Schaden. Oh, das wusste ich am Anfang nämlich nicht. Und bin mehrmals gestorben dran. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es relativ leicht, hin auszuweichen. I'll extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. Okay. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Den anderen habe ich leider nicht erwischt. Also ich wollte eigentlich mit dem Gleiter runtergehen, habe es aber nicht geschafft. Achso, ja gut, ich gedacht, okay. Ja, okay. Also es gibt einmal runter und hoch irgendwie. Ja, okay, ich hab's verstanden wieder. Und jetzt sind wir auch wieder an seinem Rücken dran. Ach, es tut mir leid, dass ich gerade so wenig rede, ne? Aber ich finde diese Sequenz immer so cool. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, diesen Teilen auszuweichen, weil die sind, ja, wie ihr seht, liegen die ganz komisch teilweise. Und es ist auch schwer auszumachen, von wo die jetzt genau kommen. Wenn man den Weißen zum Beispiel ausweichen will, vergisst man die Lilanen. Also ich zumindest.
So, ein Tor noch, dann haben wir es, glaube ich. Sind doch noch gut dabei mit dem Leben. Schätze ich. Ich glaube, da müssen wir noch einmal auf seinen Rücken schießen jetzt, wenn ich mir so sein Leben angucke. Und wir haben es geschafft. I'm sorry this is hurting you. Oh je. Armer Venti. Ich glaube, das tut ihm auch leid, einen seiner Freunde so leiden zu sehen. Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. Und wir dürfen als But Venti first, spielen. let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. I'll race you there. Get him. Außerdem den falschen Charakter ausgewählt. Also Dvalins Bossfight ist mir noch vertraut, denn ihr habt ja vielleicht schon gesehen, dass man da mehrere Sphären zur Auswahl hatte. Aim for the tainted blood clot on his neck. Dvalins Bosskampf ist tatsächlich ja sehr sehr bekannt bei längeren Genshin-Spielern, denn es ist ein Weekly-Boss. Das heißt, man kann einmal in der Woche bestimmte Bosse machen und da gehört Dvalin dazu. Also das ist jetzt dann auch der erste, den wir freischalten. This is Dvalin's ace in the hole. Celestinum finale termini. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Wow. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. Genau. Also das habe The ich jetzt energy einfach schon mal flooding out from gemacht. the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Und wie gesagt, ich kenne den Boss schon. Ich habe den schon so oft besiegt. Yeah. Yeah. Now is our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Machen das mal von hier unten, weil da wir eh mit Venti spielen, ist es relativ einfach. Und da haben wir Dvalin besiegt. This place is gonna collapse! It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animo Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing.
And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Okay, wir haben die Herausforderung bestanden und sind wieder zurück nach Mondstadt geflogen. Ich liebe dieses Ende. Einen Tag später. Sphäre des Segens verfügbar. Okay, wir sind Stufe 22 geworden. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. Das haben wir doch nur dank deiner Unterstützung geschafft. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Gut, dass wir sie dann besiegt haben. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Storm Terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Okay, krass. Also. Also wurde Mondstadt angegriffen. Schön, dass das Timmy halt trotz der Belagerung halt immer noch hier chillt. Richtig gut. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also wir haben auch schon wieder einiges freigeschalten. Neue Sphären. Die müssen wir, oh Gott. Die müssen wir dann alle noch entdecken. Das ist das, was ich gesagt habe. Also das Treffen auf Sturmschrecken ist ein Weekly Boss. Und ja, also sieht man da verbleibende Möglichkeiten zur Kostenhalbierung in dieser Woche. Wenn man so einen Weekly Boss macht, zahlt man 3x30 von diesem zerbrechlichen Harz. Nee, keine Ahnung, wie das heißt. Ursprünglichen Harz, glaube ich. Und ja, wenn man dann halt mehr Bosse als 3 macht, dann zahlt man halt 60. Und ja, also am Anfang haben wir nur Dvalin. Erstmal. Das heißt, wir müssen uns darum erstmal keine Gedanken machen. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure.
Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us! Roll up, youngsters! Join the Adventurers Guild today! In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt! Oh, was für eine coole Stimme im Englischen hat man. Also also wir sind schon in der Abenteuergilde. What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Das war unsere Gelegenheit. Nimrod. Oh, den habe ich schon wieder voll vergessen. Wer war das? Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. Okay. Das war jetzt wichtig. So, Grace. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. So, geh zum Hirschjäger. Oh, das ist Kaya. Der war ja gar nicht dabei, stimmt. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Oh, ihr seid das, mein bester Freund Kaya. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Was macht die hier überhaupt? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Wenn wirklich nur Hillichurle angreifen, ist das wirklich To komisch. get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churl's cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Aha, seine Hoheit. Now,
I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he's slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Sollen wir darauf mit eingehen? Es ist hier nicht so, dass er nichts gemacht hätte. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. One sticky honey roast, please. So, setz dich mit Amber an den Tisch. Das machen wir natürlich. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about her brother. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Ich verlasse Mondstadt auch nur ungern. Aber ich will wirklich nach Liyue. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the wind may blow. Es ist schön, dass wir hier so gute Freunde gefunden haben. Möge der Wind uns führen. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Dann lassen wir Jean mal nicht warten. Und gehen hoch zur Kathedrale. Und ich glaube... Nee, wir klettern nicht. Wir laufen hier schön in Ruhe hoch. Weil so wie sich das angehört hat, wird es bald Zeit, leb wohl zu Mondstadt zu sagen. Und dann werden wir es vielleicht für eine Weile nicht mehr sehen. Deswegen gehen wir hier nochmal ganz in Ruhe die Straßen entlang. Ich muss sagen, dadurch, dass Mondstadt auch das erste Gebiet von Genshin Impact ist, hält es so einen ganz, ganz tiefen Platz in meinem Herzen. Und hier hat halt alles angefangen. Hier habe ich mich in das Spiel verliebt. Und ich muss halt auch wirklich sagen, also das Spiel hat mich bis jetzt nicht enttäuscht. Ich bin wirklich immer noch wahnsinnig gespannt. Ich enjoye jede Region, die es bisher gibt, zu 100%. Es ist alles wirklich so schön. Aber Mondstadt hat immer noch einen besonderen Platz im Herzen. Ich glaube, das ist für jeden langen Genshin-Spieler so. Ach, ich weiß nicht. Ich liebe diese Stadt einfach so sehr. Also auch die Mentalität ist halt richtig schön von Mondstadt. Dann suchen wir mal Jean in der Kathedrale. Denn wir müssen ja noch die Lyra zurückbringen. Die Venti sicher genommen hat. Oh nein, die ist hier kaputt gegangen. Oh, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Stimmt, die ist hier kaputt gegangen, als wir Sturmschrecken... This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be.
Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We, really should get Verständlich. going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone-deaf bard! Hey, don't go! Arme Jean. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? You should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Oh Mann. Honorary Knight, you're awake. Ja, ich wusste ja, was passieren wird, leider. Ich konnte den Moment gerade eben mit der Lyra gar nicht so richtig genießen. Weil ich genau wusste, was vor der Kathedrale passiert. Und ja, einer der Fatui, einer der Harbringer, hat das göttliche Herz von Venti gestohlen, das seine göttliche Kraft als Eichhorn ausmacht. Und das ist jetzt ein Problem. Venti, wie geht es ihm? I wouldn't say he's alright, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero.
That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. Ich glaube, How ich weiß, was strange. dahinter steckt. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Okay, danke, Barbara. Wir gehen dann mal zu Venti und gucken, wie es ihm geht. Hallo, Venti. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Aber was ist das göttliche Herz nun? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a Gnosis. Was ist das dann an deiner Hüfte? Das ist doch auch ein göttliches Auge. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. Aufs Neue fühle ich mich betrogen. Aber man gewöhnt sich So dran. who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your Gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's Gnosis. Wie ist die Zarin des Eises denn so als Göttin? How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Tut mir leid, dass ich die Anemo-Kraft der Statue der 7 unwissentlich angezapft habe. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open.
Use the chance to take in the world around you. Das ist tatsächlich etwas sehr Wichtiges, was Venti sagt, aber das wird dann später nochmal wichtig werden. Ich möchte nur, dass ihr euch das merkt. Verstanden. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. Danke, Venti. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Natürlich werden wir ihn alles fragen. Erzähl mir von Dvalin. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the Four Winds. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Ich möchte gerne wissen, wer dieser Freund war. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a prince who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such prince of the Abyss Order. Das scheint also nicht immer so gewesen zu I sein. think so too. Apparently. But how does a princess come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Erzähl mir von La Signora. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the Seven Nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the Seven Nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui can only run amok across the Seven Nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa... I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the Seven all the more difficult. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Erzähl mir etwas über die Gottheiten. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher order nexus of elemental manipulation and is emblematic of an Archon's status as one of the Seven. But as for which of the Seven took your brother, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the Seven, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Du hast nicht das geringste bisschen Ähnlichkeit. Hang on a hot second. Tone Deaf Bard is just one of Barbados' many incarnations. Jetzt kennen wir ihn schon so lange. Oh, sorry. Jetzt kennen wir ihn schon so lange, es gibt keinen Grund an ihm zu zweifeln. Naja, vor allem war die andere ja auch weiblich und der andere Kräfte. Also ich meine, ja, warum nicht? Ich glaube, als Gott kriegt er das bestimmt doch hin, seine Gestalt zu verändern, aber so krasse andere Kräfte? We're a great team indeed. Say, once you find your brother, how would you like to become one of the new Four Winds? Oh, vielleicht. You don't seem too into it. Also ich bin begeistert. Bard, if being one of the Four Winds means free food, you can consider Paimon. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Naja, wir wollten ja eigentlich weiterreisen mit unserem Bruder. Wir sind ja aufgehalten worden. Wir wollten ja gar nicht hier so lange bleiben. Das wäre soweit alles. Danke, Venti. Well then, best be off to Liyue. If
the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. So, und damit... Ja. Das kennt ihr ja. Wir kennen das schon. So, wir haben auch neue Aufträge bekommen. Es passiert gerade ganz viel. Ja. Also, was haben wir? Wir können die Adeptenzeremonie noch nicht machen. Wir haben Lupus Minor. Geh nach Wolfenlauf. Und dann Alibi des Helden der Nacht, Noctur. Wir haben immer noch den Gourmet-Trip durch Mondstadt. Und wir haben immer noch einen Riesenhaufen Nebenquests. Aber ich würde sagen, da das jetzt gerade wunderschön als Ende passt, wenn wir hier direkt neben unseren lieben Venti auf. Gesellen uns noch ein bisschen zu ihm, nachdem er sein göttliches Auge verloren hat. Und das nächste Mal werden wir anscheinend noch ein bisschen rund um Mondstadt Sachen tun. Ta-da! Barbara is here. Oh, Leave cool. the healing to me. I will not disappoint you. Sehr schön. Und wird Barbara bekommen. Einfach das Abschließen der Story. Habe ich schon wieder voll vergessen. Cool. Damit hätten wir jetzt unseren Heiler. Ja. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor wir dann nach Liyue gehen können anscheinend. Wir müssen ja auch noch, ich glaube, 1 oder 2 Level aufsteigen. Bevor wir dann überhaupt die Eichhorn-Quest weitermachen können. Und ich glaube, da werden wir uns dann noch den Gerüchten in Mondstadt annehmen. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Und ja, es werden jetzt die letzten Möglichkeiten vergehen, für Xiao zu pullen. Unsere Pity sieht zwar schon sehr gut aus, aber ich vermute nicht, dass wir es noch schaffen werden. Für welchen Charakter ich stattdessen pullen werde, werden wir dann sehen. Ich weiß es, wie gesagt, noch nicht. Aber wir machen jetzt erstmal die 2 Gebete. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht auch nicht. Also ich habe von Menschen gehört, die haben halt dann, keine Ahnung, nach 10 Puls oder so. Haben die schon ihren ersten 5-Star gehabt? Wie nicht? Ja. Immer noch nicht. Alles klar. Danke. Naja, also wie gesagt, die Zeit vergeht ja noch. Wir haben ja auch noch hier die blauen Puls, aber da wollte ich halt eben 8 zusammensparen, um das hier halt wegzubekommen, weil wir bekommen ja trotzdem, auch wenn wir nur 11 schon haben, bekommen wir ja trotzdem noch mal 10 quasi zum Preis von 8. Und ein 5-Star, ein 4-Star ist ein 4-Star, also warum nicht? Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns dann das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und dann auf Wiedersehen.